Hallo und willkommen zurück zu Tahira. Wir sind immer noch hier in diesem langen Kampf, mit dem ich den ganzen letzten Teil verbracht habe. Und aktuell läuft es ganz gut. Ich glaube, ich habe noch keinen verloren. Ist nicht ganz ohne. So, wir haben alle gezogen. Lassen wir den Gegner ran. Die sollten da keine Probleme haben zu überleben. Dann kann ich die gleich auch wieder... Oh, sehr schön. Naja gut, es macht eigentlich keinen Unterschied, weil er eh gestorben wäre. So, die laufen jetzt nach unten. Was für mich ganz gut ist. Die Magierin, die wird jetzt 2 Punkte sammeln. Bam. Und die aktivieren. Und kann jetzt wieder weglaufen. Und damit sind jetzt erstmal meine Soldaten dran. Ja, oder deren Bogenschützen, aber gut. Gut, der muss sich weiter heilen. Und die werden jetzt gucken, dass sie den zerstören. 10 und dann nochmal, ja. Gut. So, der hält nur noch 3 aus. Der auch. Crushing Blow, 16. Sie müssen sowieso mit 2 angreifen. So. Wer hat noch viele Hitpoints? Na, viel nicht, aber... Okay. Wunderbar. Heilen. 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 Das Problem ist, dass die auf jeden Fall nach da rechts gezogen werden müssen. Wenn die auch die unten verstärken, dann habe ich unten ein Problem. Ich muss die auf jeden Fall einmal ankommen lassen, damit ich danach selber angreifen kann. Ja, die verstopfen sich ja sehr schön. Okay, 6 Stück. Dann machen wir erstmal weiter. Ja, wunderbar. Die kann ich wunderbar umzingeln und dann abmessern. Nehmen wir den zuerst.
Der macht mehr Schaden. Dann lassen wir den das hier machen. Moment, der müsste so genug Schaden machen, oder? Nee. Wunderbar. Okay. Machen wir so. Gut. Ja, der hat leider sehr wenig. Wir könnten aber auch einmal schießen und wieder weglaufen und ihn noch eine Runde kommen lassen. Im Moment stehe ich ja hier in einer ganz guten Position. Ja, machen wir das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und sie muss jetzt einmal ran. Blitzeln. Und dann wieder weglaufen. Ja, wunderbar. Läuft noch wie am Schnürchen. Na, sie hätte ich wahrscheinlich mehr nach rechts. Aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie so geschlossen zusammenlaufen. Aber das sollte hier ganz gut passen. Hat noch genug Will. Ja, sind jetzt nur 2, aber das muss. Mir ist schlecht. Der hat nichts, womit er sich heilen kann. Acht. Und dann nochmal 7 sind 15, hat 14. Crushing. Leider auch kein Schutz mehr.
Stellen wir den lieber auch zurück. Das ist so ein bisschen ein Problemkind gerade. Vielleicht sollte ich den nach da rechts schicken, um da weiter abzuräumen, weil hier ist die Situation, glaube ich, nicht so, als wenn er sich da einen schnappen könnte. Na, hätte ich wahrscheinlich... Ne, hätte keinen Unterschied gemacht. Wo ich den jetzt oder da vorgeschickt hätte. Einkesseln. Akut gefährdet ist von mir zumindest niemand. Gucken wir mal, dass wir wen getötet bekommen. Ach, der hat das leider nicht. Ja. Wunderbar. Gut. Da hätten wir alles. Das Gute ist halt, dass die nicht draggen, sonst halt hätte ich da wirklich ein Problem. Okay, die wartet erstmal. Ja, der kann sich da leider nichts schnappen. Die sind gleich alle tot. Der müsste auf jeden Fall einen töten. Machen wir das so. Wunderbar. Ah, das war eigentlich Verschwendung. Okay.
Na gut, dann stellen wir den wieder zurück. Damit gibt er dem nur Deckung, glaube ich. Ohne dass der angegriffen werden kann, weil der nicht weglaufen wird und der auch nicht. So, die müssten wir jetzt ein bisschen nur sortieren, dass die ordentliche Aufstellung bekommen. Sind fast tot, die beiden. Da wäre natürlich die Frage, ob sie da durchballern kann. Und anscheinend kann sie das. Kann ja eigentlich ihr niemand was. They're still coming. I'll have to deal with them myself. Ja, es ist irrelevant, dafür sterben die beim nächsten Mal. So. Der kann jetzt dahin, den töten. Und sich dann gleich heilen. Der ist schon voll. So. Wunderbar. Die machen, ja gut, die machen es auch nicht mehr lang, aber aha, wunderbar. Weg. Bein in die Hand. So, 1, 2, 3, 4. Das müssen wir das nächste machen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So. Ja, machen wir denen ein schönes Begrüßungskomitee. Den können wir umnutzen. Wobei, ja doch. Der heilt sich. So, damit hole ich mir die jetzt. Weil der kann auf Seite gehen, dann können wir den direkt flankieren. So. Mhm. Ja, mit dem Flankieren, das geht nicht so ganz, weil der... Ja, doch, flankieren schon, aber nicht von beiden Seiten angreifen. Es sei denn, wir machen hier eine Crushing Blow drauf. Und dann kann der sich wieder zurückziehen. Wunderbar. Und der heilt sich. Haben die da nichts gemacht gerade? Ach, jedenfalls nichts. Gut. Dann wollen wir mal. Das machen wir gleich, wenn ich sie umstellt habe. So. Fangen wir hier an. Ach, der hatte das nicht mehr. Mist. Habe ich hier falsch gesetzt. Den kann ich jetzt auch nicht mehr auf Seite räumen. Ah, das hätte ich schöner haben können. Ja, und die haben nicht diesen Gegenangriff, den meine Leute haben. Also meine hätten ja jetzt schon zurück angegriffen. Das machen die ja nicht. So, was ich machen kann, ist den dahin bewegen. Ach, der hat auch keine Punkte mehr gehabt. Na, egal. Haben wir den ja gerade noch. So. Prügeln wir mal auf ihn ein. Mhm.
Und tot. Keine Einheit verloren. You can kill me and my men, but you won't stop us. We will reclaim our birthright. Tahira. They are dead because of me. I delayed us for too long at the drunkard's wagon. Do not hold yourself accountable for this barbarism. These men of the Astral Empire have a savagery within them that I have only seen before in the zealots of Asmaveth. I knew there were people still escaping the city. It was such a stupid decision. What did we gain by helping him? Nothing. We just ensured an irresponsible drunkard could continue being an irresponsible drunkard. Well, we are also the only people in the world who have heard the beginning of the saga of poor risk. You would make a joke of this, Baruti? As we stand before the butchered bodies of people we failed? Forgive me, Tahira, it was ill-timed. I do mourn for them. Every dead Avestani hangs as a millstone above my neck. It is right that you and I should carry their deaths with us, but it is important that we do not let those deaths leave a shadow on our minds. That is the objective of such butchery, to make us forsake the things that make our lives worth living, until our resolve to fight against their darkness crumbles and we lie exposed, waiting for death delivered by their hand. I will be wary of such thoughts, Baruti, but I don't want to forget that these people have done what these people have done to us, to the people I loved. Not until they have been stopped, or at least when what remains of our people has found sanctuary from this madness. I wish we had time to care for those poor people's bodies. As do I, but we must leave this desolate place. It will be deep into the night by the time we reach Tahira. Later still, if we encounter trouble on the road. Ja, es war eigentlich ganz gut, den Kampf mal mehrfach zu machen, um mal wirklich reinzukommen. Ich meine, jetzt habe ich den Kampf wirklich ohne Verluste geschafft. Und da bin ich jetzt wahrscheinlich schon ganz gut für weitere Kämpfe gewappnet. Und es war auch schön zu sehen, dass anscheinend dieser Wagen eventuell Auswirkungen hatte. We have been here before. Mhm. Baruti, man on the road ahead. Who travels this way at such a late hour in the day? You stand in the kingdom of Avestan. It will be you who identifies yourself, not us. The city burns and the betrayed people flee before an enemy that will accept no quarter. They wonder who is left that will come to their aid. Not the failing empire that pledged to protect them. No, not them. They have grown weak and complacent. They will continue to eat, drink and fuck themselves to ruin even as storm clouds darken along their borders. Even as hundreds of thousands of people are slaughtered in the cities their ancestors built. We have been here before, Baruti, though we were younger and our roles were reversed. Do you know me? We looked for your arrival weeks ago, and though the hour is late, it is not yet too late. Will you not step forward and greet us in the light? Show my soldiers that the debt is repaid. Oren has come. With pleasure, old friend. The Claw. Long it has been since I last set eyes on you. Long indeed, Baruti. Some 20-odd years, if I'm not mistaken. You look much the same, other than those lines that have appeared on your face. I have become an old man, Claw. It happens to us all in time. It will even happen to you. The way things are going, I do not think my journey ends in old age, Baruti. No, perhaps not. Am I to understand from your speech that Babylon is not coming to our aid? When could you ever rely on the Babylonians, Baruti? No, they are not coming. Everything has turned to madness behind us. The Asmerans have declared allegiance to this astral empire, and as ever, King Ezidor does nothing.
He's weaker than his sister, something I never thought possible. That is foul news. If Asmara has betrayed us, then the road to Babylon is cut. But let us not dwell on such things in this happy moment. There's someone important I must introduce you to. Do not trouble yourself, I have had my eye on her since we stopped you here. Salam, Tahira. It is a pleasure to meet you. I counted your father amongst my friends. Suspicious Winnie. And who is this? His name is Iba. Ignore him. Any friend of Baruti is a friend of mine. But you do not feel that way about your father's friends? No, it's not that. Though, truth be told, I did not know he had any, other than Baruti. My father has passed on from this world. That is a bitter blow. There are few people of this stature left in these lands. You have my condolences, Tahira, and you, Baruti. Thank you, Claw. I was intrigued when I heard of your decision to leave Avestan. How did you hear about it? How is it that you heard about that? It is not every day that someone stands up to King Tariq of Avestan. The tale of him being chastised by his daughter caused great mirth amongst those of us who knew him. I am glad I could provide you with entertainment. Come now, I did not mean to cause you offense. You have no idea how rare it is to meet someone who backs up their convictions with action. Your father was a great man, but he was also a hard man to spend time with. You have my respects for standing up to him. I will do what I can to help you and your people, to repay the debt that is owed by Oren the Avestan. And who knows, perhaps we can create some real change on this godforsaken world. I would settle for survival, Claw. Survival is overrated, Baruti. Life loses its shine when your home is burned to the ground and you become reliant on the charity of others. Lord Baruti, there are enemy soldiers coming up the road. Off the road, quickly! We'll take them in an ambush. The Claw has chosen this location to fight, as it has several convenient spots that can be used to ambush the enemy. You can hide your units within these ambush points during deployment by clicking on their tile, then clicking on one of the empty spots in the ambush point. Do this now by first clicking on the Claw. Now click on the ambush point to hide the Claw. The number of icons visible above each ambush point indicates how many units can hide therein at any given time. This ambush point can hold up to 4 units. Okay. While the Claw's mercenaries are particularly deadly when they have surprise in their sight, all of your units are able to use ambush points. Place additional units onto the ambush point by clicking on the tiles indicated. Now that the trap is set, there's nothing left to do but wait. Click the End Deployment button to do so. It's an ambush! Prepare yourselves! Now that the enemy has arrived, it is time to spring your ambush. Click on the hilt of the ambush sword to start. Click on the Claw's portrait to bring him out of ambush and start attacking. Units coming out of ambush have surprise on their side and deal bonus damage. In addition to this, they are unaffected by Area of Denial, meaning they are free to move anywhere without being attacked by their enemies. Move the Claw to indicate the tile and prepare to attack the enemy archer. The Claw's special attack is called Vicious Strikes.
When used, he makes 4 attacks on an enemy in quick succession, dealing twice as normal damage in total. Don't forget that you can check what abilities a unit has at any time by looking at the unit stats panel. To use this, navigate the special action menu, select Vicious Strikes, then click on the damage tile that appears on top of the enemy archer when you hover over it. You may have noticed a red glow pass through the claw when he killed that archer. This is caused by his Killer Instinct ability. Whenever the claw or one of his mercenaries attacks and kills an enemy, they gain an extra action for that turn only. This means they can make another attack. There's no limit to the number of extra actions that the mercenaries can gain in this way. They are only limited by how far they can move and how many enemies they can kill. We can see this in action here. Use the Vicious Strike to have the claw cut through these archers until they are no more. Ist ja schon ein bisschen stark. So, there's nothing left for the claw to do, so click on the End Ambush panel to end his surprise attack. You could now continue your surprise attack by bringing another unit out of ambush. However, there's no one left in range for them to attack, so instead exit ambush mode by clicking on the ambush sword. Notice the ambush sighted tile now visible on this ambush point. Your units are normally able to re-enter an ambush point by moving to it, but are unable to do so while any enemy unit is within 6 tiles of it. You can start another ambush at any time, even during the enemy's turn, and you can use this to catch them out of formation. Do so by clicking on the ambush sword or by pressing the ambush key, default key space. Ja. Ach so, okay. Der tötet ihn ja jetzt nicht. Move. Was kann der? Sword Drive, Crushing Blow, Denial Squares after using Gas Boost. Ah, es war so eine Spezialfähigkeit von denen. Okay, dann schießen wir doch mal da rein. Wobei, ne, machen wir weiter. Ne, irgendwer ist davor dran, aber ich habe keine Ahnung, wer das dann ist.
Niemand. Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht wären das die Archer gewesen. Ja. Stimmt aber dann immer noch nicht. Nochmal lieber den hier. Bam, bam. Mhm. Mal den dahin bewegen. Könnte der dahin. Sprint. Light missing ignores an area of denial gets +2 to movement. Ah. Der kann das auch. Ja. Okay. Bam, bam. Ja gut, vielleicht kommen da gleich noch mehr. Der kann jetzt sowieso nichts machen, also lassen wir das so. Sieht nicht danach aus. Naja, ist schon ein bisschen Start, vor allem mit dem Flankierungsbonus. So, that is the so-called Astral Empire. Pathetic. It takes me longer to wax my hair in the morning. I am well aware of how long that takes, Claw. If you allowed me to the use of your luminous scalp as a looking glass, it might speed things along. Yes. Ah, but how would you see your reflection from down there, my vertically challenged friend? Ha! I see that advancing years have sharpened your wit, Baruti. There's a lot of torches coming up that road. There's a persistent bunch, I'll give them that. It's not long since some of your people came through here. We won't find a better ambush spot between here and Tahira. Then we had best prepare ourselves for a big fight. What's the matter, Claw? I thought you said fighting them was easier than waxing your hair. Quicker, Tahira! I said quicker, but don't concern yourself. You're talking to the best swordsman on the continent. My men and I will make short work of whatever they throw at us. I'm glad to hear it.
When I noticed your grey hairs, I began to worry you might have lost your edge. What did you say? Grey hairs? I don't have any grey hairs. Calm down, Claw, she's joking. We should help the men get the bodies off the road before the next wave arrives. Of course, Baruti. Baruti, my hair still looks good, doesn't it? It's breathtaking, Claw. Absolutely breathtaking. To ensure successful ambush, you must prevent your enemies from breaking through your ranks. If they manage to take this blue control zone from you, they will have done so and you will lose. To prevent them from taking it, ensure that there are no enemies within this bounds, or that you always have a unit within 3 tiles of the control zone. To see the range from which you can contest a control zone with their units, hover the cursor anywhere over the control zone for a short time. Diesem haben wir 2. Dann mache ich hier erstmal wieder einen Schnitt und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an, den Kampf hier. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut, aber mal schauen. Also, bis zum nächsten Mal.